Hi students, welcome to my channel. So, in this video, we will degeneracy LPP question solve. That is the solution of LPP by Simplex method solve. The degeneracy second question I solve. First question, the link I share a question degeneracy and concept detail explain the video session. The question is maximize z equal to 3x1 plus 9x2 subject to the constraints x1 plus 4x2 less than or equal to 8, x1 plus 2x2 less than or equal to 4, and x1, x2 greater than or equal to 0. Solve this LPP question by Simplex method. For this, we convert these inequalities to equalities by introducing the slack variables S3 and S4. Okay, introducing the slack variables S3 and S4. So this equation becomes x1 plus this constraint becomes x1 plus 4x2 plus s3 equal to 8, and here x1 plus 2x2 plus s4 equal to 4, and the non-negativity restrictions are x1, x2, s3, s4 greater than or equal to 0. Therefore, the standard form of the objective function is maximize z equal to 3x1 plus 9x2 plus 0s3 plus 0s4 subject to the above constraints. So let's draw the simplex table. Basic variables and s3 and s4, and its coefficient in z. The coefficient of s3 in z and s4 in z is 0. So this is 0, 0. And xp denotes the right hand side values. They are 8, 4. x1, the coefficient of x1 is 1, 1. The coefficient of x2 is 4, 2. The coefficient of s3 is 1, 0. And the coefficient of s4 is 0, 1. So this is the identity matrix. Now we are going to find Cj. Cj equal to 0 into 1, 0 plus 0 into 1, 0. 0 into 4, 0 plus 0 into 2, 0. 0 into 1, 0 plus 0 into 0, 0. 0 into 0, 0 plus 0 into 1, 0. And Zj is the coefficient of variables in Z. The coefficient of x1 is 3. Coefficient of x2 is 9. Coefficient of s3 and s4 is 0. Now Cj minus Zj is 0 minus 3 minus 3. 0 minus 9 minus 9, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. Therefore, the values are, therefore, Cj minus Zj have negative values. So, this solution is not optimal. So, we want to continue the iteration process. For this, here we choose the minimum value or most negative value of Cj minus Zj, that is minus 9. And here we choose the column corresponding to this minus 9. So this is the key column, or x2 is the entering variable. Now we are going to find which one is the leaving variable. For this, we construct the ratio column. The ratio is xb divided by x2. It is 8 by 4 equal to 2. 4 by 2 equal to 2. Was a try for the leaving variable. So we had a choice between the variable s3 and s4. Okay, so for the leaving variable നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എലമെൻറ്റ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിനാണ് നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഡീജനറസി ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇത് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീജനറസി ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കോളത്തിലോട്ട് പോവുക ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി കോളം എന്ന് പറയുന്നത് s3 ആണ്. സോ അപ്പോൾ s3നെ കീ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് s3നെ കീ കോളം വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് s3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 ചെയ്യുക. എന്ത് വന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 4 ആൻഡ് ഹിയർ 0 by 2 ദാറ്റ് ഈസ് 0. ഹിയർ ദ റേഷ്യോസ് ആർ അൺഈക്വൽ. റേഷ്യോസ് രണ്ടും അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹിയർ ദ റേഷ്യോസ് ആർ അൺഈക്വൽ. സോ ഹിയർ വി ചൂസ് ദ മിനിമം റേഷ്യോ.
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിനിമം റേഷ്യോ 0 അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 0യ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയാണ് ഇവിടുത്തെ കീ റോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കീ റോ ഓർ S4 ഈസ് ദ ഈ കീ റോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലീവിങ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ S4 ഈസ് ദ ലീവിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് x2 ഈസ് ദ എൻട്രിങ് വേരിയബിൾ. 2 ഈസ് ദ കീ എലമെൻറ്റ്. 2 ഈസ് ദ കീ എലമെൻറ്റ്. Now the basic variables are is 3. Now the basic variables are is 3 and S4 is leaving and S4 is replaced by x2. So here x2 and its CB denotes the coefficient of basic variables in Z, that is the coefficient of S3 in Z is 0 and the coefficient of x2 in Z is what? 9. It is 0, 9. And now the key element is 2. We want to change this key element to 1 അല്ലേ. നമുക്ക് key elementനെ 1 ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോയിനെ ത്രൂ ഔട്ട് 2 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരും? സെക്കൻഡ് റോയിനെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 4/2 ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇവിടെ 1/2 ആൻഡ് ഹിയർ 2/2 1. 0/2 0, 1/2. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 2ന് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ 0 ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെ 0 ആക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ടേബിളിൽ എഴുതാമത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കീ എലമെൻറ്റ്. കീ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ 1 ആക്കിയതാണിത്. 2നെ 1 ആക്കി. ഇനി ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 4ന് നമുക്ക് 0 ആക്കണം. സോ അപ്പോൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് റോ. R1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് റോ. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് 8 2 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 2. ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0 ആയിപ്പോകും. അടുത്ത് വരുന്നത് 1 ആൻഡ് 1/2. സോ ദിസ് ഈസ് 1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1/2. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് 4 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1. ദാറ്റ് ഈസ് 4 മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ ഇത് 0 വന്നു. അടുത്ത് വരുന്ന 1 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 0. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 0 ഈക്വൽ ടു 1. അടുത്ത് വരുന്നത് 0 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1/2. 0 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1/2 ഈസ് -2. സോ ഇവിടെ -2. So Cj is here. 0 into -1 0. 9 into 1/2, that is 9/2. 0 into 0 0. 9 into 1, that is 9. And here 0 into 1 0. 9 into 0 0. And here 0 into -2 0. And 9 into 1/2 is 9/2. Now Zj is what? Zj is 3900. So this is 3900. Therefore Cj minus Zj equal to what? 9/2 minus 3. That is 9 minus 6/2. That is 3/2. 3/2. 9 minus 9 0. 0 minus 0 0. 9/2 minus 0. 9/2. So all the values of Cj minus Zj's are positive. Therefore this is the optimal solution and we can stop the iteration process. From here we choose the column corresponding to B and the column corresponding to XB and we equate the values. Here we get x2 equal to 2 and x1 equal to 0. Here x1 is absent, so we choose x1 as 0 and x2 is 2. And the objective function is what? Z equal to 3x1 plus 9x2. Substitute these values in Z, we get 3 into 0 plus 9 into 2, that is 18. So here 18 is the, therefore 18 is the maximum value of this objective function, or 18 is the solution of this LPP question. Concept clear ആണല്ലോ? സോ അപ്പോൾ ഡിജനറസിയുടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓൾസോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.